Hello guys, today we'll see about problem solving. ఇప్పటి వరకు మనకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ నుంచి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని వాటిని సాల్వ్ చేద్దాం. సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్. First thing, this is first question. Print the following lines. First line is this thing, some integer, and second line is some string, third is also a string, fourth is kind of some integer and multiplication, fifth is boolean, and then sixth is again a string. So what we'll do is first print the following lines. Just ఈ lines ని మాత్రమే ప్రింట్ చేయమంటున్నాడు. So what we can do, print first line, what is it, 89074562, and then second line, ఇది string కదా, so we'll give hi and exclamatory mark, and then third, print, it is also a string, we'll give some dollar symbol and how are you. This is basic anamata. And then fourth is print ten star 10 equals to 10 star 10 equals to, it means 100, 10 into 10, it becomes 100. Now fifth line is print 12 greater than 10, and now and true. ఇలా అయినా ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ వరకే స్ట్రింగ్ని ఆపేసి తర్వాత ఈ బూల్ వాల్యూని ఎలా అంటే 12 greater than 10, if it's true it returns true anamata, if it's false it returns false. Sixth line, print I am here to learn Python. Okay, let's run this. Okay, I think we are getting the output what we need. We can remove this space here because commas the automatic space వస్తుంది. Yes, okay, I think I am getting the output, but this is the only way ante it's not the only way. See, yesterday I think I released a video that in previous video ఒక 6 lines or else something n lines ఉంటే మీరు ప్రతి స్టేట్మెంట్కి ప్రతి లైన్కి ప్రింట్ రాయకుండా ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు అని చెప్పా కదా. సో యూ కెన్ డూ దట్ అనమాట. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ తీసేసేయండి. నెక్స్ట్ I'm using some shortcuts, so it may be the thing for showing errors. Starting, it will start with triple code kada, 1 2 3, yes,
and then in the end it should end with 1 2 3. ఎస్, ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ మీరు ఎన్ని లైన్స్ రాసినా కూడా ఏం కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 10x10 అని ఇస్తే ఇట్ వోంట్ రన్, డైరెక్ట్గా 10x10 అనే వస్తుంది. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మొత్తం స్టాటిక్గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. యూ కాంట్ యూజ్ ట్రూ. ఓకే, నౌ there's no need to use this things and again అన్నమాట. yes, let's remove this and ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. యా, ఐఎమ్ గెటింగ్ సేమ్ అవుట్పుట్, బట్ రైట్ నా ఒక ప్రింట్ ఫంక్షన్లోనే మొత్తం ప్రింట్ చేశాను. అట్లా చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఇంత ముందులాగా ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్లోనే ఒకటే ప్రింట్ ఫంక్షన్లో యూ కెన్ కీప్ స్లాష్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో బై కీపింగ్ స్లాష్ కూడా యూ కెన్ డూ దట్ if it's a string, and if you keep slash n directly here you can give this మొత్తం ఒకటే స్ట్రింగ్లో పెట్టేసేయచ్చు. ఐఎమ్ కటింగ్ ఇట్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ లీవింగ్ ఇట్ హియర్. సారీ. ఎస్, లెట్స్ సీ. ఇన్పుట్ 5 లైన్స్ చేసిన ఒక లైన్ని దాంతో కన్కాటినేట్ చేశాను. రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? కన్కాటినేట్ చేసిన స్లాష్ అండ్ ఇచ్చాయి కాబట్టి రిజల్ట్ ఈజ్ సేమ్. సో యూ కెన్ ప్రింట్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్, బట్ వీ నీడ్ ఏ ఆప్టిమైజ్డ్ కోడ్. వీ షుడ్ స్టావ్ ఫర్ ఏ ఆప్టిమైజ్డ్ కోడ్ అనమాట. వైల్ ఇఫ్ వీ నీడ్స్ టు గో టు ఎనీ కంపెనీ ఆర్ ఎల్స్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటే ఇట్లా పెద్ద పెద్ద కోడ్స్ అంతా యూజ్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ బి గుడ్. ఎందుకంటే డేటా ఎక్కువ కావాలి అండ్ అన్నెసెసరీ ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో టు రిమూవ్ దట్ వీ షుడ్ యూజ్ ఓన్లీ ఆప్టిమైజ్డ్ కోడ్. అండ్ దెన్ సెకండ్ థింగ్, దిస్ విల్ సి సెకండ్, యాక్సెప్ట్ ఏ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఇన్పుట్, మేక్ ఏ కాపీ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రింగ్. ఓకే, insert exclamation mark before and after the copy, and final the final string and print the final string. Okay, suppose accept a string as input. My first step is accepting string as an input, and then next step is I should add exclamation mark. It means this mark within starting of the string and then ending of the string. I should do it now. Okay, now let it be a equals to, I'll do it much more bigger. Yes, a equals to, I'll say a string input, and whatever the input I give, there should be a output with exclamation before and after that. So I'll take b as an exclamatory mark. Now I should print it in the way, where starting is b and then I should add a to it and then again b. Okay, let's see. Let's run this code. Okay, it's asking for an input. Hello Python. Yes, స్టార్టింగ్ మనం బీని యాడ్ చేసాం, అంటే బీ లోపల డైరెక్ట్గా దీన్ని అసైన్ చేసుకున్నాం ఈ వేరియబుల్ని. ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎ బీ అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడే అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లోపలే ఒక స్ట్రింగ్ రాసి ముందు వెనక కాన్కాటినేషన్ తెలుసు కదా, we already discussed about it, so we don't need any variable right now.
your code. Yes, వచ్చింది. సో మనం యూజువల్గా if we give like this, if we give statements like this, and if we use variables, then it will be optimized code. That's what we call it, as an optimized code. ఎందుకంటే ప్రతిదాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే we don't go for print statement and then we change it here, so that whole program will change. Then we had seen second thing, and now we'll go to third. Accept an integer as input, find the quotient when 3 to the power 35 is divided by something x. Okay, now here we should accept integer as input, and then what we should do, and better see it again. Accept the integer, find quotient is, we should find quotient of 2 to the power 335 else. Okay, 3 to the power 35, 3 to the power 35. To find the quotient we use a double division method. That's what we use for finding quotient, so that if we use double division like this, then it will neglect the decimal value and it just gives the actual quotient of it. So now first I should accept this int input. Let's call it as num, and it is int, and then I should input it, num input, num equals to int input. And then now what I should do, I should print I should print 3 power 35, keep it in parenthesis, 3 power 35 double divided by num. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక సింగిల్ డివిజన్ చెప్తాను, తర్వాత you can understand about the double division. If I am dividing it with something 3 4 5 6 7 8 8, now ఇలా వస్తుంది, ఇంటీజర్ వాల్యూ వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఫ్లోట్ వాల్యూ వస్తుంది, పక్కన డాట్ తర్వాత డెసిమల్ అంతా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే and again I'll give the same input, yes, now I didn't got it. ఇక్కడ పాయింట్ వాల్యూ అనేది లేదనమాట. యాక్చువల్లీ ఇలా డివిజన్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద కోషంట్, అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఏంటంటే we don't consider it as a quotient. If you have seen through the multiplication methods in programming, then you will understand this. Just do a research on it. Okay, I'll stop this video. I'll make second video for remaining questions.